Vipi wase, Ndegs hapa kutoka Box to Box and welcome to the BoxtoBox FPL Show Gameweek 9. Tushafika Gameweek 9. Time is moving wase. Just want to tell you guys, the show is brought to you by Uber Eats. Join the league, Box to Box League. Obviously, tulikuwa na wase walishashinda, mkitaka kushinda pia. All you have to do is join the league. Top 3 every month wanapata kitu kutoka Uber Eats. Pia msisahau, tuko na Box to Box WhatsApp group. Link pia niteka hapo chini. You can join any of our big community. We have all the games. We have NBA, NFL, KPL, like kila kitu, fantasy, rugby, athletics. Wewe unaenda tu kama ni fan wa NBA, unaenda kwa ligi kwa group yako ya NBA, mnaenda mnachapa ma story huko. So far we are about 500 people na tunaendelea tu ku grow. We're just trying to build this community. Also, it's breast cancer awareness month, msisahau. Again, this month mimi nilisema tu ni vitu tatu nataka tufanye. Nataka tu we take action. That could either mean just educating yourself, vitu kama hizo, right? Get involved one way or another and get screened. Breast cancer is something that affects both men and women, so it's something that is real and it affects 1 in 8 women. So at some point kwa maisha yako utajua dem, utajua mtu generally that will be affected by breast cancer. So we'll say, let's take action. Breast Cancer Awareness Month, October. With that being said, tunaingia straight Game Week 9. So Game Week 9 hizi ndio fixtures. Game Week inaanza Sato 2:30. Tuko na Merseyside Derby, Liverpool versus Everton. Alafu after hiyo tuko na games 1, 2, 3, 4, 5. Bournemouth wanacheza Wolves, Brentford wanacheza na Burnley, Man City wako at home pale Etihad versus Brighton, Newcastle wanacheza Crystal Palace, alafu Nottingham Forest versus Luton. 7:30 tuko na game kubwa, Chelsea versus Arsenal pale Stamford Bridge. Alafu for some reason tuko na game ya saa 4, Sheffield United versus Man United. Sunday pia tuko na game moja pekee, Aston Villa wanacheza West Ham. Alafu Monday kuna London Derby, Spurs wakicheza Fulham. So nataka tuingie straight tuangalie teams zenye ziko na best fixtures over the next 1, 2, 3, 4, 5, 6 game weeks. Game week 9 hadi game week 14. Tukiangalia kwa hii list yetu, pale juu tuko na Aston Villa wanacheza West Ham, Luton, Nottingham Forest, Fulham, Tottenham na Bournemouth away. Hizi ni games zenye they should be able to score against all of them. Wanaweza get clean sheet kama mbili pia hapo hivyo. Luton home, Fulham home, kitu kaa hiyo. Expected points over that period ni 8.8. Next ni Liverpool wanacheza, obviously wanaanza na Everton, Merseyside Derby. Kuna game ya Nottingham Forest, alafu hapo katikati pia kuna Luton, Brentford, Man City away. Hiyo ndio ngumu, na Fulham at home. Luton wako na kazi ngumu next few weeks. Alafu tuko na Bournemouth pia, Nottingham Forest, Brentford na Arsenal. So ukiangalia hapa hivi unachiki kama Liverpool ni 5-star, kumaanisha attacking threat na potential iko juu, and then Arsenal for example ni 4-star, kumaanisha chances za clean sheet iko juu kwa the next 6 game weeks amongst these 6 teams. Tukiingielea teams zenye ziko na hardest overall fixture, tulikuwa tusha mention Luton. Kwanza attacking potential hapo kuna 1-star over the next 6 weeks. Juu wanacheza Nottingham Forest away, Aston Villa away, Liverpool at home, United away, Palace at home na Brentford away. Hizo ni wazimu. They just have mad fixtures. The team with the worst fixtures obviously ni Chelsea. Hata kama wachezi Europe, the next 6 game weeks wako na Arsenal, Tottenham, Man City na Newcastle. Like kunoma. Fulham wanawafuata, the two neighbors. Tottenham wako na Man U pia, wako na Liverpool over the next 6 game weeks. Everton wako na Liverpool na Man U over the next 6 game weeks, na pia wako na West Ham. Man U wenyewe pia wako na tough fixtures over the next few weeks. Wako na Newcastle na Man City hapo hivyo. Game week 10 ni Manchester Derby, game week 14 ni Newcastle. The easiest fixture being Luton at home hapo game week 12. So those are the 6 teams with the toughest fixtures over the next 6 game weeks. Hao ni Chelsea, Fulham, Everton, Luton, Wolves na Man United. Kuna swali ngumu nimekuwa nikijiuliza. Ni lazima niko na Harland FPL Jumaze 14 mil, 14.1 for mse mwenye mtu ka Watkins over the last few weeks outscore, like ina make sense kweli. So nataka tuangalie Harland, alafu
tuone kama ina make sense kumweka ama tufikirie vile tunaweza kumchuja, vitu kama hizo, yeah. So obviously Harland amefunga bao 8 in 8 games this season, ametoka na assist moja, 32 shots, 32 in the box, waziu. Expected goals 7.85 na amefunga 8, so he's slightly outperforming his XG. 15 big chances na amecreate 2. Key passes pia amekuwa nazo 2. Over the next 5 game weeks anacheza Brighton at home, United away, Bournemouth home, Chelsea away na Liverpool at home. So the one thing yenye tunasema about Harland, obviously there's 2 people who outscored this season. Huyo ni Oli Watkins mwenye ako na 59 points. Harland ako na 55 points this season. Watkins outscore so far na 59. Salah pia ako na 69. But za Watkins, most of those points ilitoka kwa ile game moja versus Brighton. Hiyo ni kitu moja lazima ni note. This season ako na bao 8 so far vile tumesema. But at this point last season alikuwa amefunga 14 goals. Unacheki. So last season alikuwa tu on another level. Alimaliza na 1.29 goal involvements. This season ako at 1.12 despite not having Kevin De Bruyne. Ako na the most shots on goal 32. Na zote zimekuwa ndani ya box. Shoot kutoka nje ya box. Ako na the most shots on target. Na ako fast kwa expected goal involvements, kumaanisha either bao ama assist, ako fast. So in as much as I produce the way we expect him to produce ama vile alikuwa na produce last year, bado underlying stats ziko juu. Bado ni msee mwenye unaweza bench kwanza alafu afunge tu wazimu. The only thing is his competition right now are midfielders, but I will get to that in 1 second. So tukiangalia the first 6 game weeks, obviously. Actually, wacha tuangalia last season, one of the 2 main reasons Harland alikuwa anafanya poa ilikuwa De Bruyne na Grealish. De Bruyne alitoka last season na 18 assists, na most of them zilikuwa for Harland. Grealish naye alimaliza na 10 assists. Tukiangalia pia kwa mabao, tuko na KDB alikuwa na 7, Grealish alikuwa na 5, na wali create big chances pia. Obviously KDB ali create 31 big chances compared to Grealish 12, and these 2 people were 2 of the main people that were really creating chances for Harland. Obviously vile season imeanza, Grealish aanzi na KDB ako injured, so it's 2 of his main outlets, 2 of his main creators awako, but he's just slightly underperformed. This is Harland ana underperform too slightly, even despite not having De Bruyne na Grealish. So in as much as tunasema yeye nota kumchuja, bado he has very strong underlying stats yenye hatufai kupuuza. Alafu obviously another reason yenye Harland ame struggle pia ni hii red card ya Rodri. So Rodri this season, ukicompare in the Man City team, akona the most final third passes. Hiyo ni game week 1 hadi game week 6. Obviously alikula red card kwa hiyo game week 6, so he hasn't played the last 2 game weeks. But out between those game week 1 na 6, as you can see, akona 26.5 and average 26.5 passes in the final third. So akoko juu, ako mbele ya Bernardo, Walker, Kovacic, Vardiol, hata Alvarez na Foden. So he's a very, yes, ye need CDM, but he's really involved in the attack going forward. So not having him has been very crucial into how Harland amekuwa akicheza. Harland, tukicompare stats zake, the first 6 game weeks akiwa na Rodri na the last 2 bila Rodri, hajafunga haja assist. Obviously amecheza game 6 na Rodri na game 2 bila. Hizo game 2 ametoka tu na shot moja, na hiyo moja imekuwa on target. Shots in the box 31 compared to 1. With Rodri akona 31, without Rodri akona 1. XG 7.79 without Rodri, 0.06. 7.79 with Rodri, 0.06 without Rodri. Again, context. Out of these 2 games, moja ilikuwa ile Arsenal, so that was going to be a very tight game anyway. So easy stats ziko a bit skewed, but bado unaweza ona Rodri anasaidia hii midfield sana, especially without KDB na Grealish. Rodri ni msee mwenye
anasaidia kumove kuendeleza attack wanaenda mbele na kumake sure tu chances zinafikia Harland unacheki. So it will be a relief to see Harland coming back after hii nini imeisha, after international break, na pia Grealish might actually start playing a bit more. Tumeona kitu moja na Arteta na Pep ni they like if they're going to change things or introduce people wanaifanya international break alafu he'll play until the next international break, then he'll change things again around that time. So yeah, another reason why Harland ana wase wengi wanaonekana za mchuja ni form ya Salah na Son. As you guys know, midfielders obviously, midfielder kifunga bao na assist compared to striker funga bao na assist, midfielder na get more points unacheki, and midfielders have a higher chances of getting bonus points. Harland ni msemo mwenye huko anafunga bao 3 na akona touches 6, so yes, si bonus point magnet hivyo, especially for games yenye amefunga tu bao moja ama assist moja. The likes of Salah na Son anatoka na assist moja, atoke na clean sheet na apate bonus unacheki. So the form ya Salah na Son imefanya tumeshuku sana kama Harland is necessary, but I still feel like Harland ni msemo mwenye he's hard to drop. Hapa hivi tunaweza compare so their next fixtures. Over the next 6 fixtures, bado Harland akona the highest expected points, 49.5, compared to Salah mwenye ni 40.5 na 37.5 ya Son. Obviously, Harland na Salah kuna game when they'll play each other, and it's at Etihad, so the Apple stats it skew a bit more towards Harland. Now, yeah, at least tuko na options. See ati kila wiki. The first like 4 game weeks ilikuwa tu Captain Harland, but say at least kuna options. Na ukiona wase watatu at least kuna vile unaweza sema ile hii weekend ya Liverpool ama weekend ya Man U away, najua Man U leta noma, wao ufanya Man City wao wafungi against Man U ama at Old Trafford our chapi normally. So nasema hiyo wiki wacha ni captain Salah mwa Nottingham Forest unacheki. So at least kuna options poa. Vile Ken ametoka Premier League ilikuwa inakaa hatuna options, but at least kuna hiyo option. So all in all, mimi naona Harland ni mse bado hawezi drop, especially after hii game yake ya next ni Brighton. Na Brighton mbona vile wanafungwa mabao kiujinga. So at least if you want to remove Harland, what at is game the next game at least, and then you can make the decision. Normally after international break was wengine utoka tu na fujo. Msekala na watocheza na timu yake yenye mazee misiona hata wakiqualify Euro no way. Saa kirudi anarudi na psych. So watu vile anacheza against Brighton, but in my opinion sidhani bado Harland mso unaweza drop, but in the next maybe 2-3 game weeks you can start considering, because tukienda December so anaenda Club World Cup, so Harland atakuwa hiyo time. So if you can go 3 game weeks without him and find a way to bring him back, because you will have to bring him back, you need to think about it, because KDB pia atakuwa anarudi around hiyo time. So yeah, my opinion, Harland, don't drop him yet. Keep him for a bit. Wacha tuone vile anacheza alafu tuone how tuna move forward. Clean sheet odds za game week 9. Team yenye kona the highest odds za clean sheet ni Newcastle at 50%, wanacheza Crystal Palace at home, followed by Nottingham Forest at 48 wenye wanacheza Luton. Alafu tuko na Liverpool wenye wanacheza Everton, na Man U wenye wanacheza Sheffield. Man U pia wako na 42% chance ya kuscore 2 or more goals against Sheffield United, which is only third to Man City wenye wanacheza Brighton, na Liverpool wanacheza Everton. So Man City have a 52% chance of scoring 2 or more goals, which I think is going to happen. Liverpool have a 50% chance of scoring 2 or more goals, which I think for sure is going to happen. Iya Man U ndo bado siko sure, you never know which Man U shows up unacheki. Spurs have a 42% chance of scoring 2 or more goals against Fulham. And yeah, so basically if you're looking for people for clean sheets, Newcastle, Nottingham Forest, Man U and Liverpool are your main, and Brentford are your main teams that you should be looking at starting those players. Captain's picks wa game week 9. Captain pick number 1 sauti inapotea ni Kieran Trippier akona game versus Palace. Obviously vile tumeongea about clean sheet odds, Newcastle have the highest clean sheet odds, na pia akona assist kadhaa this season, akona 5 assists. Alikuwa tu on form mwingine wazimu kabla hii international break, so and he's a defender, so akifunga ama
kitu ka hiyo, of course atapata bonus, unacheki. So yeah, Kieran Trippier for us is our number 1 pick for captain. Then the second is Erling Harland mwenye anacheza Brighton tumeona vile wana concede mabao za ujinga, na I think Man City Grealish atakuwa anarudi, Rodri pia anarudi, so I think ini game yenye ini ka bounce back game. So yeah, Harland is number 2 on our captains list. Number 3 tuko na Son akona game against Fulham at home, amekuwa akicheza ka number 9 pale mbele, so hata vile Richarlison amerudi bado yenda naanza hapo number 9. So na he's starting number 9 in the team, but he's a midfielder in FPL, so he's closer to the goal. Akona nini wazimu, he just knows how to score. We all know this. And then Fulham wame concede 13 goals this season. Now they normally concede a lot of chances, and you've seen how potent Spurs are looking this season. So Ange Ball is back. He's just won his second manager of the month, second in a row actually. I think the only manager to win, or the first manager in a long time to win 2 in a row in his first 2 months. But yeah, Son is also the second highest predicted scoring midfielder this week. He's also first choice penalty taker. So that's option 2. Option 3 for captain's pick. Then number 3 we have Mo Salah, who plays Everton Merseyside derby. Last game week alitoka na brace. So far kona 5 goals na 4 assists kwa league. Kona XG 5.24 amongst midfielders. This season Liverpool wamefunga 18 goals. One of the best attacking teams in the Premier League so far. So Everton and Everton don't keep clean sheets, as we know. So I don't think they will struggle in this game. Egyptian ako on penalties pia, so akona threat ya bao na assist. Second favorite to score anytime this week at 49% in Gameweek 9. He is also predicted to be the highest scoring midfielder this week in FPL. And yeah, our last pick is Bryan Mbeumo. This is definitely our last pick. He plays Burnley. Burnley concede goals. Like, I don't even know. The only thing ni Mbeumo ame blank the last 4 games. So, hiyo ni kitu moja unafaa kujua. But if there was any time akona bounce back game, kama vile tumesema Harland akona bounce back, it will be against Burnley. Burnley concede chances, concede goals. Wako tu na shida. Mbeumo is still on penalty duties, so that means he is if they get a penalty yenda nachukua. Also, most of the time he's playing 90 minutes, so he's not at risk of being subbed kama mtuka visa. Now, he still has 15 shots in the box this season as well, so someone who is worth considering in your captaincy pick for this week is Bryan Mbeumo. Aya, with all of that being said, even if letuna line up game week 9, hapo keeper tuko na Tana mwenye anacheza Luton at home, alafu Cash tumeingisha Pedro Porro in place of Estupinian. So anaanza Shah versus Crystal Palace na Udogi versus Fulham. Defense yetu mzima inacheza home plus keeper. Pale midfield tuko na Neto mwenye anacheza Bournemouth, Salah anacheza Everton, Saka mwenye anacheza Chelsea, Diaby mwenye anacheza West Ham na Son mwenye anacheza Fulham. Mbele ni Harland mwenye anacheza Brighton. So in case Saka ako fit, Guardiola atakuwa sababu wetu wa kwanza mwenye anaingia akona game versus Brighton. Our captain this week is none other than Erling Haaland, who I think is going to score a few goals. Brighton may look too shaky over the past few game weeks, especially defensively. They play a very open and expansive game. So yeah, we expect Harland to get on the score sheet. Rodri is back, Grealish is back. So we also think more chances will be created. So yeah, Harland, your captain way to a game week 9. So that's our show for game week 9 Box FPL Show. Mazee msisahau ku like, ku share, ku subscribe. Ambia beste yako, ambia beste yako, ambia beste wako that the best show in town, the best show ya Box FPL. Tunaongea kila kitu FPL, tunawapatia tactics, tunawapatia lineups, nini, kila kitu. Na pia niliwashow tuko na Box WhatsApp community, tuko na
iko hapa chini kwa link, unaweza cheki, mnaweza join any league unataka. Kuna NBA, NFL, all types. Tuko paka na group ya WhatsApp ya FPL yenye siungia huko, tunapatiana tips mapema, tunaweza patisikia kikanda injury, iko hapo hivyo immediately. Kuna wase wanapata information kila pale wanaleta tu. So far group yetu mzima, our whole community kuna around 500 people in all sports, so join wase. Alafu msisahau BoxtoBox league, BoxtoBox FPL Show league. The winner, obviously every month we get some special stuff from Uber Eats. So wase, we are here, come through. BoxtoBox FPL, peace.